nabereko mukazi wabereko na buli omu n'abasajja n'abakazi aba inline bonna bereko video eno olwaliro mugenda kutegeera bwe mmala okubasaba mumpitira abantu abo njala mumpitira no Pastor Kayanja Saloga Mulengejja n'abereko njala mumpitira wano Pastor Kayanja ne Saloga Mulengejja n'abakongo w'emmengo bonna abereko wano nsaba omuntu ndowooza aliranye Ssaabasajja Kabaka okumbi munumire kutwa Magende muzzukulu wa Buganda Lumbuye yazze alina ensonga zayagala okuyisaawo okusinziira ku bimulekulire monitor ne mbadde mugobere embalego mbadde mbagamba ndowooza bejjeeyo kati naye tujja tukayo mpolampola alright bimalo babuzaako n'okubasaba okuntangira abantu ngenda kuyisa bulako bugenda kubeera buna then tuli okutusimbula video akalanga kasooka alright bana Uganda abawangalya mu ggwanga lya Canada naddala bakulembeze saako n'abantu abaagala enkyukakyuka bakutegeeza nti bagenda teekayo okusonda ensimbi eza kampeyini ez'omwaka guno gwennyini nga guggwako n'ogujja nga za kutambuza kampeyini za pulezidenti mpaka entebe mu ntebe bakutegeeza nti bataddeyo okusonda ensimbi nga bakiyise night and dance Nope Canada Diaspora Convention 2025 fundraiser dance and night which will take place on 12th July 2025 from 7 p.m. to 2 a.m. Canada time. Free entry. Address 2799 Watson Road, North York on M9 M2RO. For more information, please contact the leaders of Nation Platform Chapter Canada for more information about this fundraising of the forthcoming elections. Kale go enango li mugwanga lya Canada bwagala enkyukakyuka tukutegeeza nti bagenda teekayo oku sonda ensimbi za campaign z'omwaka ogujja oba naguno nga guggwako ez'ekibiina kya National Platform saako no President Robert Kyagulanyi Ssentamu akalango keeko so muyone nnyo abantu abali mu Canada katugende Canada. Abakulembeze ba National Platform n'ekisinda kya People Power abawangali mu ggwanga lya South Africa bakutegeeza nti bagenda kukyaza omukulembeze mu ggwanga lya South Africa nga bwebiyimiridde bangenda bikutegeeza mu nteekateeka nga bweyimiridde bakutegeeza nti omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kukyalako mu ggwanga lya South Africa ngenda ku mwezi 18 omwezi gw'omusanvu 2025 lijja kubeera Lwakutaano ajja kubeera Johannesburg ngenda ku mwezi 19 omwezi ogw'omusanvu lijja kubeera Lwamukaaga ajja kubeera Omutata isi ngenda ku mwezi 2 omwezi ogw'omusanvu lijja kubeera Sunday ajja kubeera Cape Town baga protest vote 2026 Ash Black Thursday kekano akalango nga bakayimiridde ake South Africa nakonja kade tukayite mangu buli mwaka tegeere bwenva ke South Africa mba nsembyayo abantu bakulembeze abe Sweden kankalisewo mount tugende alright abakulembeze nga begatidde wamu abamu diaspora ndala abokusemazenga abala bakutegeeza nti Nope Sweden chapter 2026 protest vote election violence funding raising drive on TikTok live at Geno Madways hosted by Wekitiibwa Kitunzi and Mr. Joel. The topic fundraising drive kick off message from the leaders when, where, which channel through which to contributes .Swedish/bank account how much to contribute. Date 12th of July 2025, time 1930 Swedish time, 2030 UG time. Abakulembeze ba National Platform nga bali bawangala mu ggwanga Sweden bakutegeeza nti bagenda kuteekayo okwogera ku mutimbagano gwa TikTok ku page gye bayita eya Geno Madways era nga abakulembeze bagenda kubeerako omwami Kitunzi ono nga ye EU diaspora leader kugenda kubeerako omwami Joel ng'ono chairperson wa Nope Swedish chapter bakutegeeza bagenda teekayo okwogera ku TikTok account yabwe naku z'omwezi 12 ndoza lunaku orange ku saawa zijja kuba saawa mwene ekitundu eze Sweden zijja kubeera saawa 2 n'ekitundu eze Uganda mubeereko mu bungi musobole okubanga mutegeera ensonga zino ku lunaku olwo keekano akalango k'abannaffe abakulembeze ba Sweden bonna nga beegattidde wamu alright akalanga kasembayo kali personal nyongera okubajjukiza mwena mikwano gyange abalugana bakona mikwano mwenna n'abali bamanyi omugenzi Davis Nsumba mu Wankatogo awo yali awangalira Ennakirebe bwe twawumuza emyaka 2 emabega nyongera okubajjukiza nti olumbererwa kusumba mwezi 15 omwezi ogw'omunaana ate omusikate kibweke enkera nga 16 omwezi ogw'omunaana makage Ennakirebe kale abantu b'Ennakirebe bonna mawokota kyengera ku mukaaga kyengera mwenyini saako ku lukadde ewa Kolokolo
ne bategeeza mwenna abantu b'Ebusega mu Kampala wakati saako ne mu Ndeeba ku Butaala mwenna bategeeza nti omugenzi wakwabizibwa olumbi ennaku z'omwezi 15 ogw'omunana saako 16 ogw'omunana omwaka guno 2025 njagala bategeeza mbeewo mbungi temujjanga okumwenna mbatumiddeko. Alright, omulango buwedde ngenda bo akalowoozo ngenda bo ekigula lugi then tugende mu security alert ziri 2 nsimbula information. Ekigula lugi kya leero njala kiweereza mwenna bannayuganda abasimbula ebigere ne muva mu Uganda ne mugenda okunoonya ekigulira Magala Eddiba mbatumiddeko mwenna era ntumira nnyo ku mikwano gyange mwenna bali mu America abali e Bungereza n'abali e Canada saako n'abali mu Europe mbatumiddeko nnyo. Saagala kutera kusitera nnyo kumenya mannya olw'ebyokwerinda munaye manyi ensana ffe etambula egaludde naye nga mbatumiddeko mwenna amanyi nti okubirako essimu n'ombuuzaako n'onsindikirako message namwe abambeera mu ngeri yonna mbatumiddeko mbaagala nnyo. For security reasons nsobola kumenya mannya kubanga saagala baleetera buzibu naye nga mbatumiddeko mwenna benjogera nabo oba mwenna ababeerawo nga ndi mu mbeera etategeereka naye nga wendi so mbaagala nnyo. Bwe nvaawo ennaku z'omwezi olwali ziri 11 ezaakunka ku mwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 si bwe kiri nti katutandike n'ekigula lugi kya leero. Ekigula lugi kya leero njala kiweereza mwenna bannayuganda abali mu diaspora kitegeeza nti abantu abali mu Europe oba mu America n'omuntu ng'ofulumye n'ofuluma Uganda n'osala boda n'ogenda oba oli mu diaspora. Naye ekigula lugi kya leero kigenda kukwata n'abakulu bali mu Uganda nammwe ekigula lugi kya leero kibategeeza era kibawa ekyokuyiga njagala mukiyigire mu bulungi. Mu nsi muno tuli bayise era tuli mukkabukka kowa yagiviira naye mu nsi muno oleseemu ki? Ensi nno gye tulaba eno nsingazi nnyo bw'obanga okyalina muzaddewo nga kyakulabirira weesuneko era oyise engalo mu maaso nero n'omanya nti ensi ekaluba ng'omuzaddewo abadde akubeererawo avudde olujja okumanya nti ensi ekaluba. Naye era ennaku zisanga basajja n'abakazi abenkanamu. Njala kugamba muganda agenda gy'oli nti omuntu okubeera obw'omu kirungi nnyo kubanga ofuna emirembe naye ate kyabulabe nnyo. Tugenza okikigobera nti abantu abasinga obungi bafuna ebizibu ebyenjawulo mu ndowooza ne mu nneeyisa nga tebalina gwe bagenda kwogera naye okumuggyako ekintu ekyabaalimu. Abantu abasinga obungi bakomekkereza nga bafuuse ba victim ba stress oba depression nga tebasobola kweyogerako wadde okubuulira abantu. Muganda njala kutegeeza buli muntu mu nsi muno alina ebizibu n'ebizibu bisiŋŋana naye saagala osigale mu nju ng'oli mu bwomu nga talina muntu gw'oyogera naye. Newankubadde oyinza okuba wakyawa abantu kirungi nnyo okukyawa abantu naye okyawa nga weerekerezangamu at least ku bantu 10 b'obeera nabo funayo abantu 3 ng'osobola obbeeyabiza ku bizibu byonna babuulira oba ne muwanyisinganya ebirowoozo kijja kukuleetera okweggyako ekiniga saako n'obweraliikirivu bw'olina mu mutima gwo kubanga 10 terikyawa omwo. Manyi mwenna bali ku kyabasinga obungi mubeera mu mayumba bw'omu era tugenda ano okubika abantu abafudde bambi nga bamusanze mu nnyumba ye nga yafudde naku 5 wiiki n'abamu nga baggwadde ne ku magumba olw'okuba nti mu nnyumba abeeramu bokka. Ekintu ekyo si kirungi. Nkusaba newankubadde nti weewala abantu nga balya mmere babi nnyo naye ate nkusaba nnyo nti obeereko atlesita bato basobola okweyabiza osobola bbula ebizibu byo. Buli lwoba nga tosobola kweyabya eri muntu mubulya ekizibu kyo okomekkereza nga ekintu ekikuli okumpi kyosaliddewo okukusalira omusango gw'okuyambako. Gamba omuli okwesula okuva ku bizimba ogwa wansi okwesula mu train okwesula mu motoka okweyimbamu ogwakabugu saako n'okunywa obutwa. Eyo si solution. Buli lw'oyogera n'omuntu asobola okukuwa ekifaananyi ekirira ku gwe kyobadde tolina. Saagala otwale ekifaananyi kimubulamu obwo kuba ne bw'oba obutuse mu ggulu Katonda yakutonda gy'ali ajja kukubuuza lwaki watunula ku mukono ogwa kkono gwokka nga tutunuddeko ku gwa ddyo. Nkusaba muganda wange ebizibu ffenna tulina ebizibu ate ebizibu bisanga abantu tebigenda kusanga nte tebigenda kusanga mbuzi bisanga abantu. Ngenda kukusaba olwobanga olina ekizibu at least funa omuntu gw'okubirako essimu akuweko eddakiika 5 ku 10 munyumyemu oveeko depression eyo oba stress eyo at least asobola n'okukuwa solution oba okusalira ku magezi okusinga okusirika oyite mu bizibu ebyo. Sigamba nti abavu balina ebizibu n'abagagga balina ebizibu teri muntu atalina bizibu. Yosere ennaku zino alina ebizibu bitagambika kubanga akimanya emyaka gye mubidde akatambaala amutwalaganya emyaka 47 ate ensi emwagala kati bweyala kumanya nti ensi erina ebizibu. Nyanda esoferi essaawa zino okumugattamu kigula lugi kabadde kakodyo. Essaawa zino bw'oba olina embuzi zo 2 n'embaata zonnya saakoko n'essekoko ezimaamira luli mbadde mulwana nnyo okufuna invitation okusanga Nyanda esoferi musinkane mwogera naye katokola kyotukola nsobi
Gubango ine embata zo bbiri embuzi zo bbiri ne sekoko ezimamira nga ku kyalo bakumanyiko nti golulula buntu obwo ojja kuba oli nga Nyando atuse ku lujjulo nga yagala okulambula ko by force kitegeeza ne yali depressed oba ina stress mumulaba kutambula gwe soko tulo kukyanga jja mbuyinza mukuba mukinana mukaaga yali atambuddeko kutuukaawo Nyando yali asinkatanye okuba individual nga basinkana nayogera ng'abagazaaki olw'okuba nti ebizibu bisanga basajja ate tebimanyi nnyumba mbi Nyando naye ayina ebizibu essaawa zino kyobola kanoba oyina embuzi zo bbiri enkoko n'essekoko nga zimaamira teweetaaga invitation Nyando ojja mufuna kye bayita pressure. Does the pressure increase or decrease? Kyenkugambira awo omuntu obeerayo pressure n'ekudecreasinga koba neincreasing nga tasobola kwogera na muntu yogeranga n'abantu bakuwulire oveeko stress eri. Solution si yakwetta si yakwemba mugwakagobo gunno funa abantu mu bulamu bw'osobola okuluyaliza abantu ne baba basatu bokka at least osobola okuba nga oyita mu kintu ekyo. Saagala kwenyumya na kweyogerako. Essimu yange ey'olukale mugiraba wadde njiba wano okuba masimu okuteekako bye mwagala oteekako naye abantu bangi bayitiddeko okunneebuuzaako nembwa ku magezi amatono gemba nninawo era ogenda okuli oluvannyuma lw'omwezi nga gatya gundi wannyamba mu kino waŋŋaba bwoti kino wampa amagezi please ekizimbiso omwesi ku kkubo okulagirirwa toddeeyo ng'oli stressed oba ng'oli stranded somewhere mu kintu kyonna ekisaana okulowooza n'otabaako omuntu gw'okubira kubira ku bantu bakuwa ku magezi osobola okuyita mu kintu ekyo kyekibadde ekigula lugi kyaleero kale katusimbule ne security alert. Alright. Abakulembeze ba National Platform gwanga lya South Africa mbalamusizzaako mwenna gye muli constituent muli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu. Manyi omukulembeze agenda kyalako mu bendo lyeyo mu mwezi ogw'omusanvu guno bwe baserabidde kuba akalawonze mbadde mbukuba ebbanga lyonna naye njala bategeeza nti eri abatamanya ngamba bangi abagezezzaako okwegenjinga n'abantu abali mu South Africa okulaba nti bayinza otuusaako omukulembeze obuvune. Ngenda kusaba security team enegenda omubeerako saka abakulembeze mwena mubere careful nnyo olw'ensonga eyo olwaki nti olunaku lwa jjo oba olwaleero if I'm not mistaken n'omukyala Namyala agenzeko mu South Africa onasinkana abantu eb'enjawulo ekimulese sikimanyi wabula abaddeyokko agyali mumanyi nti bwe bamanyi nti Kyaguna yagenda making sure they compromise each and every person okulaba nti batuusa ku muntu yenna obukyamu. So njera bategeeza mu n'abakulembeze bali mu South Africa abakwataganya ku security ya team ya president omukyala ali mu ggwanga lya South Africa abantu byasinkanya bamu oba video mbadde tumuzirabyeko ne abamu byabasinkanya era n'agaba ne ku ssente mu security ya lati ya leero njera bagamba ffe abamanyi ebyokwerinda n'ebyokubega buli kintu kyonna kyo bakuwa kiyisengamu eriiso okitunuuliro kyekkaanye oggyemu amazima era ku nkomerero yakyo bwe kiba tekiri mazima okireka naye nga oli okyekanyiza nange yenkole yange sisobola kuba nti omuntu oyo azze mu South Africa manyi enkola ya Museveni ne muyisaako amaaso kubanga eyo talinayo business ki ekimulese nga ne president agenda kubeerayo mu nnaku ntono nnyo kitegeeza nti ayinza okuba nga azze nga alina ekimulese nga kigatta ku bigenda okugenda president mu kukyala kwe oba ebirala kati mulabe abakulembeze ba South Africa kano ka video njagala kaba kuba n'essente zaazigali mu dollars so mwebeereremu ke kano ka video. Batu bucket taka. Batu bucket taka nze banzi bucket taka lyange kyeba byo nataka lyange yama jajja olwafa bwatu balitwala yama taka byo bingi obaye haja misango jetta lwaki tekigwa no January kesi ogera wani chairman huyu yawandike ebituluma byonna byonna tubimuwe biwandike kati kasata birwaye nze nabangenda mugayi eri nalabye abantu bagamba bwe bati ettaka lyabwe bali bibbibwa ekyokubiri kino ekyokusatu kino basiraamu kino eddoboozi lyo lya kabiri eve institutions tezikola corruption sente oziraba wasoma hajati sente oziraba kanabe bulungi sente abafunye kanaba abafunye
So kyembagamba nti pay attention to details. Nze buli kintu kyonna ekikwatagana ku president n'abantu abagala omutuusaako obulabe nkiwa time n'enkyogerako. So kati abakulembeze ba National Platform gwanga South Africa mbategezeza ku move yo mukyala gyali sente zazigabe n'abantu bagenda osinkana sibamanyi abalala njagadde obbaako ku bujuzi obulaga nti mwali era basinkanye kabawadde ku sente mubeere nga muli aware about that. Security alert ensooka. Security alert eyokubiri. Ekibiina kya National Platform n'akakiiko k'ebyokulonda mbalamusiza kansonete muli bulungi bateekawo platform eyokuba nti abantu baleeta obujulizi ne mubabatera ku meeza musobole okuverifyinga naye akakiiko k'ebyokulonda aka National Platform mwegendereze nnyo eri abantu mutamanyi nga tebadde mu kibiina nga babaleeta naye ng'ate mission zaabwe nkambwe nnyo katulere kamba gireyo mu mutegere bulungi nnyo mutegere. Omuvubuka ono gwe bayita Kabuye Isaac ono oyo si waffe ono muvubuka si waffe oyo si waffe Kabuye Isaac ono si waffe njalo otegeeza mwena abakulembeze b'emakindye njalo otegeeza akakiiko ka National Platform ak'ebyokulonda n'omukulembeze mwenna ono si waffe ono be bali mu group y'abampuuga ey'abamayiga bamuleese kucyankalanya. Lwaki bamulese kucyankalanya mpuliriza bulungi nnyo. Omuvubuka oyo Isaac Kisekka mutabani wa Kawoya Mubaraka gwe nabalagako yono wano era abadde ali ne Haruna Mubiru. Omulaba bulungi ono ye kitaawe. Omulaba bulungi nnyo ye kitaawe. Oyo musajja wa ADF musajja wa Mayiga basajja ba NRM nambagamba ddanti ono state agent. Era omuvubuka oyo mu meeting eyatudde olunaku lwadde lwa kusatu yatudde ku restaurant ya Haruna Mubiru. Haruna Mubiru tumugamba nti akolera state nga yeewakana. Mu meeting gye batuddemu abantu okuli okitawo oyo omwana n'abantu bonna. Meeting gye badde bateesa kujjawo candidate gwe bayita Kigozi Hamza Bakari owa National Platform. Meeting gye batuddemu yabadde yakujjawo candidate eyesimbye ku kadi ya National Platform naye bamuyita Kigozi Hamza Bakari nga yono. Kati comrade Hamza Bakari wonna wooli ono ye Hamza Bakari Kigozi wonna wooli wegendereze family ya Mubarak Haruna tekuli bulungi baagala kujja by all means. Meeting yabadde teese ebintu bino byonna yabadde mu hoteli ya Haruna Mubiru Kitooke. Meeting yabadde kati mukulu wegendereze bono bate wegendereza bano baagala kujjawo bayiseewo mutabani w'oyo omusajja. Kati ekisinga okunnenyamiza nga bwe nabagaye mu katambi akawedde nti okunnyonnyola bannayuganda n'okubalwanirira ogulamu poloti mu lutobazi nti enkuba bwe bange etonye nga biseera by'amataba ojjayo ebintu binodda ku lukalu deni amataba enkuba bw'ekya noddayo boto bw'olina okuba okulwanira bannayuganda embeera gy'olina okuyitamu. Mbagamba biseera bisinga bannayuganda bafudde Bungereza temumanyi kibase n'abafudde mu Amerika bafudde kane mu Europe temumanyi abantu bamuyita Abaganda muyita abantu bammwe be basinza obbaleetera obutonde babatta. Ngenda kulaga ekifaananyi oyo mukulu gwenjogeddeko abeera ne bampuuga abeera ne Mayiga ne Bungereza ajjayo era lumu yasinkanako bali ku ttiimu yagenda ne Sanoga Mulengejja mpaka Bungereza. Ekifaananyi kyekino kati ovula mukongoka nga temumanyi yoyo wano mulaba bulungi nnyo yoyo kati ono ezo nzira ttiimu ezo kati ono ye Sanoga Mulengejja omulaba at work oye Sanoga Mulengejja nga bali Bungereza. Gwenjogerako yono state agent state mafia nababulidde mission ze yakakola sofa kati neye eya Kigozi
Bokali na Yoweri kati yoyo Salonga Mulenge jo mulabe Bungereza mulaba bebantu batambula nabo commission zaabwe kati mu abantu b'Ebungereza abantu bo mu America bwe tubaga ebintu bino mbisaamu amaaso zebate binkwatako mukama yamanyi n'olw'ensonga eyo mbazo bategeeza mukulu candidate gobayita Kigozi Hamza Bakari wonna wooli wegendereze oyo mwami Kaoya Mubaraka ne mutabani we Saako n'ekibinja kya NRM abatule Makindye mu hoteli ya Lunambiu enteekateeka baagibazedda bayinza okuwamba bayinza okubuuza bayinza okulyawo buli over kati gwomanyi ekyo nkimaze security alert ey'okubiri eyokusatu nga bwe twamaze okungoba bagabamu lwakuba okuzika tekunnabaawo okwa family yaabo omukyala gwe basse ne bbaawe bitundu by'Entebbe kitalonyo ddala ndi wano bategeeza mwenna bannayuganda bannakabala bw'omanyi ng'olina ettaka mu bitundu by'Entebbe ng'oli indigenous bakuprofilinga dda wenna bw'omanyi ng'olina ettaka mu Ntebe bakuprofilinga dda wenna oba oli mu diaspora oba oli mu Uganda bakuprofilinga nga n'enfaayo baagiteekateeka dda okutakinga over your properties nkiddamu gwe munnayuganda yenna ng'olina property oba ettaka mu Ntebe bakuprofilinga dda tekiriko nti Muganda Musoga Munyoro Mutoolo muki bw'obanga olina property mu Ntebe Museveni ne family bakuprofilinga dda balina buli details zonna ze bakolinako so bajja kukozesa chance bakituyita loopholes okufuna ngeri kye bakufunamu okukusanya oba taking over property zino bagenda zitwala batya bagenda zitwala bwe bati ekisooka bayinza okuyita mu Land Road ne bafuna ekyapa ekyokubiri basobola okuyita mu revenue oba mu council mu revenue eziri mu local government okukyajinga emisolo basobola okuyita okutta kati mukutta wane wali mukutta family yonna yonna ne relative babera scared off ne bafuna go badiringa ne mu family ne baga nti kati ngeri banyini gye bafudde nti ebintu bino katu bitundu twewonye eyo ye target yawe nina source ngamba nti family no kujitta it was a well planned move inside the job era nga kiteberezebwa nti mu bbanga ttono nnyo n'abaana bayinza okujja okuziika nera okuba nti abaana bakulidde Bulaaya kiyinza obascaringa off okodde Uganda nabo baze baga nti poloti bagitonze property mu kugitunda kiba kitegeeza nti oli eyabadde n'intention etwala waawo automatically aba afunye chance kubanga yajja okuyingirawo yatekinge over property ng'agiguze kati muganda wange njala kugamba gwe wenna ng'oli mu Ntebe bakulinako information kwatako oba oli Musoga oba oli Muganda oba oli Munyoro oba oli ng'oli indigenous olina property Ntebe be very careful and watch your steps method zenkugambye bwe zigaana bagenda kuyita either mu baana bo oba mu kwa family member bakukola ekibaagala okukola naye nga kimanye koza kamanye ngakoza n'owebbwa bibagamba ne mwemagaza ne mwemamaaza ne bituukawo nga bituufu ne musirika so kati mbagambye ekintu ekyo mukitegeere bulungi nnyo kibabeere matu kino tekijjawo bantu b'Entebe bokka abantu b'Emunyonyo bannansi bawangala ekkola bakyalinamu akasente n'ebitundu ebirala bigenzi bikula okufa kugenda kufuuka okufa nga property z'abantu zibassa so biza mutegedde bulungi nnyo ekintu ekyo awo tuvuddewo ebadde yakusatu eyokuna mwala bulungi nnyo obutambi bwadde butambula ku social media platforms enjawulo nga National Reverse Movement oba Robbers Movement bagenze ku Kitebe bagenze ne bawamba ettaka okuliraana ekikulira headquarters za National Platform mbono bagenda kuzimbawo ekitebe kyabwe kati poloti eyo ndowooza amafuta ge gajawula amafuta agatera okubeera konywa abasajja ba SFC babeeraawo
kati waliwo ploti eryawo gye bakubyeko ebibaati NRM yagiwambye naye nga bwe bagenda nti bayisemu omuddo ffe ali mu famire gwe bayiseemu okutakinga over property eyo omanyi basooka ne bakola profile ku famire yo ne bamanya ani ayina obwongo obutono ani atasobola kuresistinga sente ani atasobola kuresistinga intimidations nti oyo gwe bateekako focus kati mwene mbeera mu rangozi ne bamuwa kyekyokukola n'atandika obba kyankalanya ekivamu nga batekinga over kati bakozesezza omu ku bafamily members aba family eyo babadde bananyini ettaka eyo NRM nefuna opportunity etwala ettaka eryo bagenda kuzibawo kitebe kya NRM okulira na national platform so mutegedde bulungi security alert eyokusatu so mbeera aware kati katandise kavudde kwanjira video etandise enaku z'omwezi 7 ezakonka ku mwezi enaku z'omwezi ziri 11 sorry ezakonka ku mwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 mbala musiza kumujeba kwa jimutu sakenga okuwangala kuno kukulabisa ebinene ndi wano okwebaza Mr. Robert Kyagulanyi Center mu eke bobiwine sebo okulamusizako wonna oli kansipenti oli bulungi ejeba nako gyotuusake engalo ne Katonda akulaba wonna wooli era naye akwewuunya nagayo ono Kyagulanyi owange yono bobiwine owange nti era akutumiddeko nnyo bwe buwangazi bwakuwadde nendi wano kutegeeza ffe twakulonda ebitundu 5 ku buli 100 nti walonda omu enkwezenge yavudde mu DP bwe badde ku BBS confirmize nti ekituufu kiri nti Kyagulanyi yawangula ebitundu 65 ku buli 100 kati enkwezenge ya Dita Amongi eya state erikola ku TV okwo negamba why ebintu byogera bijja tuleetera obuzibu okakasa ebintu ebituufu ne bagenda mu mulango kati njala kugamba mukama wange Robert Kyagulanyi Center sebo wadde abantu bebuzabuzanga bafuka bana bagofuge eggwanga Uganda olifugira emagere ne ku kitebe kya national platform olifuga otya kavudde kwanjula ngabe badde nsomesa abantu nti mu nsi mubeeramu gavumenti efuga n'abajagalo gijja mu buyinza olwo ebeberemeddwa so abajagalo gizza mu buyinza focus yawe ebeera kujjako gavumenti eri mu buyinza kati ate abagamba nti nabo bali mu ludda oluvuganya bw'ola batadde focus nnyo ate ku opposition manya nti bakolera ani bakolera gavumenti kati kitegeeza nti opposition yonna kati erwanyisa gwe Museveni asobola okusigala mu buyinza kubanga bo mubalya ekyo kitegedde bulungi kitegeeza nti gofuga eggwanga gwe bagala okujja mu buyinza kubanga singa batolina kyowulira nga tolina kumali bati bakulwanyisa teri muntu alwanyisa muntu nga tana kyamulwanyisa kumujjako teri muntu alwanyisa muntu nga tana kyalwana kumujjako tekiriyo kati Kyagulanyi njagala ogumye omutwe ng'emmale buli kikolobero kyonna kye bakolako kimanye nti bakikolako kubanga olina obuyinza olina amaanyi ofuze Museveni ne famire eno ogifugiramu ofuze Museveni n'ofuga famire ye n'ofuga amaje n'ofuga poliisi n'ofuga baladisi n'ofuga ba inner propagandist n'ofuga ministry media n'ofuga n'abantu bonna obafugiddemu wamu kirindi wakuba nti tebasobola kukikkiriza naye omanejinza okufuga abantu bano bonna to the extent omuntu wotuukira ogamba nti kala ya national reverse movement ya yellow ne bakolamu red nga naye eriko national reverse movement kitegeeza nti obafuze omuntu wotuukira ogamba nti kubanga mu nsi yonna tosobola kukkiriza omuntu kuba nti bo balowooza nti olwokuba nti ekibiina kya national platform kiri kavule naffe kwatukwate ofisi ya NRM tugiteeke nearby ekavule kigenda kuleeta ki does it attract any following is it going to be the center of spying network or agenda kuteekawo kifo bagenda kukolera bivuyo biteka ku national platform kitegeeza ofuga abantu bano direct and indirect obafuze era bamanyi bulungi ofuze opposition n'ofugiramu ne bajjajja baayo mikwano gyayo na buli kimu naye taata webala ofuga nze nkutya lwaki obafuga ate onfugidde Anita Amongi nodda ne mukati gwe mutunule ennaku zino kati alina muno ebintu ebimyufu muno mu mataba agenda abulukuka lwaki omufuze wetwogerera olwaleero wetwogerera olwaleero ndoza kansoke male statement eno negendayo wetwogerera olwaleero luno
Njala kubaza banda Uganda mwena mwabuuka ababoyi mwabuuka nze sisena kyemba banja mwabuuka ne balonkinga ekibiina ne mutakipostinga kuwadde kiwakanyaako mumanyi kye mukoze mmwe Anita Amongi ataddemu ssente ziri wakati w'obukadde 8 n'alonkinga ekibiina nga kirimu omuyimbi omumpi alinga akatungulu katungulu chumumpi bwati nga yagudde ekibiina muganyo kyogera kwa do complaining account twabategedde ne bantu mu bannange lwaki mulumya abantu nzembe wonyizo lwaliro era kyobula si postinze si commentinze kubanga kyagulanya afuga kati Museveni yamutadde ku bbali kubanga nkoga bobo ine embizizo B embuzi 3 ne sekoke zimaamira tewetaga invitation kufuna nywande kujja ojja mulabira ku lujinango wanayizo kujisa wayo ndi mweralikirivu nyinzo mulabira no ngaze mbwaze kubya PD uwane wangu nyinzo kulanga mulabira ngaze kandi namwe temwe nyanda yizo kujja ku lujira kubanga ekimugoba kyambadde kanzu ya mulera kina ne firimbi kati olwaleero Anita Amongi alonkinze ekibiina nga kirimu omuyimbi mumpi alinga katungulu muganyo kikomentinga ngwado kipostinga ko nimwe wale mubintu mukolo ya kibino nenjagala bagamba kimu mwe bali kuyiga kubanga mwategeera kyetuyita diversion mwategeera kyetuyita NRM ne mugisoma ne mmanya buli kimu sagala genda into details akonkogeddeko kubibaza mwe bali nnyo siwulirayo bloga wa national platform ng'akola comment ku kibiina ekyo mukireke mama tata ngenda kusaba ngoli bloga togeza n'okola comment ku kibiina ekyo kabeere president wakyo omumpi alinga akatungulu totegana nga mukikoze emisana gino mutakyogerako mukireke ojja kuneebaza edda lwaki bakikoze olwokuba ndi badde baagala kuleetayo mb'omuyimbi from nowhere baserebu bakyogereko baserebu naye wage from nowhere since when it can't happen bonna bagenda sai kitegeeza project efiiridde mu lubuto lwa nnyina waayo mwebale nnyo bambi nkusaba oyinza okuba tonjagala ku lw'enkyukakyuka n'okutta projects togeza n'okommenti nga posting ekintu kyonna ekirimu ekibiina ekikoze ekironkingidde olwa kireke bambi mbeegayiridde bambi waliwo omulala agenda okujja wiiki ejjo wa wiiki eno munyagwa naye agenda kujja naye temumunyeegako muleke bulungi nnyo mwebalinga mubalire ddala mwekubire mu bugalo buli mwanya esoda ku ssente ze tujja basasula balansa n'abafuuse ku ssente za fundraising za struggle nga tuli mu Uganda empyanku buli muntu yenna atakomentinza atapositiza twegede ku kibiina ekyo clap your hands era webalire ddala tokyogera nako kubanga oluvuddeko kamera nekizikirizawo naye nga project ya Anita Amongi kati ne project endala ono lulume bayiga jukira teyavudde mu DP mukama we Anita Amongi yamusindisa gye yegatte ku PPF era neyegattako kyova olaba balina airplay ku project zaabwe kuli BBS ne CBS naye ali eyo atagala kati njala bebaza mwebale nnyo obutayogera ku kintu ekyo mukirekete mukinyegako please mukireke oyo Kyagulanyi yafuga lwaki yafuga tusimbudde ye lwaki mwogerera lindako wacha wewe lwaki mwogerera musoke mboyo omugenzi kansoke mboyo omugenzi muwulire kweli yeba mutekako sanctions alime kuyimba to cripple his financial resources we know it a serious government will cripple your financial resources the moment you threaten their survival but Besigye his petrol station in operation ngolabe agawerekera Besigye ntwezago you see the difference. Yes. Besigye petrol stations in operation. Ne waduka ku family tebali akoya dembuzemu. Is part of them. Yeta lumu kumera.
musajja gwe bakuba motoka ya iteekako obutimba agamba mwesa bubi tomanyi security eddira omusajja nemuteeka mu kkomera aketta abalimu bano baleeta sefu abuze Besigye agenda mu kkomera kuketta abali mu kkomera alwayo kola ebyabesigye byakola olabe ng'onaavaayo kola ebyabesigye byakola oyo mugenzi ate akatambika kadde mukawulidde bulungi nnyo kati ka video k'omukulembeze oba sikataddemu wano nkerabidde ntya messi wano mala ogendako wano mwaka yeevu ntunule nabaganze mu kusiimula sina yankwatira nsawo nsiimula nange nimanye okwesiimula olw'olumu akankasiimadde kekana nyinza okuba sikataddemu wano mwaka yeevu wano naye ndowooza nja kafuna n'abankafunye naye nyongera obbategeeza nti omusajja ali mu kufuga abantu bonna bafugiramu kati bw'amaze obbafuga n'abateeka kiki ekizzeeko Museveni Salimu Sale Anita Amongi bali mu kueditinga ballot paper editinga batya naye njagala akantu kano wetulaga okozesa obwongo bwo era buli kintu kyonna okikootinge bulungi wano Salimu Sale Anita Amongi Yoseri Nyando ne mutabani we bali mu kueditinga ballot paper batya one ne mu kueditinga ballot paper ne sente zibagezaako okuspendinga nabagamba sell a cow and educate a cow sell bihogo and educate bihogo tebalowooza before they act balowooza after acting oba balowooza after making a mistake kati kambasomese kyebadde bagenda okukola kye bakolanga abantu bano bongo balina butono one bagezaako kueditinga ballot paper one bagezezaako creating ebibiina ebingi nga birina slogans byagala kwafaanyiza sibo za national platform colors ne titles to confuse Ugandans bagezaako nnyo okuteeka ebibiina by'obufuzi nga bina langi zefaagaliza national platform amanya nga geefaananyiriza nga kyebageza mbubaagala confuse bannayuganda ku lunaku lw'okulonda naye emitwe gye bakozesa okusala ekkubo n'okufuna visa ogenda ebula n'okulinnya ennyo gye bakozesa kati bagenda kuteekawo abantu abagenda okujja ku ballot paper bayinza okusukka omukaaga oba okudda waggulu bayinza okusukka omukaaga oba okudda waggulu n'okutuuka mu 10 plus bayinza okuleeta abantu omukaaga ku 10 oba plus naye nga bonna basi bamatayi gefaananyiriza kama myufu ebintu bakola bifaananyiriza bya national platform bira nga baagala kukola kati kye baagala okukola okweditinga ballot paper eno batya g'obadde okimanyi ente ezo ziri mu kunoonya abantu abalina amannya ga Kyagulanyi teweewuunya nga waliwo azze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu awula boy wange ofuga teweewuunya nga waliwo azze nga Robert Kyagulanyi teweewuunya nga waliwo azze nga banoonya abantu babiri abalala bongereko nga balina amanya ga Kyagwa bongere ku ballot paper nkuba teweewuunya nga ballot paper jiddeko omulwa mwita Kyagulanyi oba Kyagulanyi babiri nga bagiddeko nakino mbu kikonfusinga abantu kati obutasoma bulumu okuze kati kikino obusiri obalira bwona buli kibiina kirina simbo national platform ena umbrella ye identifying buli mukulembeze ina agenda okwesimba ku kadi ya national platform kati ne bonooleta Robert Kyagulanyi Ssentamu mirundi ena nga bonna tebalina umbrella nga Kyagulanyi umbrella sente zo zo bawataddemu botegeera bulungi batotegeera kati yensonga lwaki tubagamba buli muntu yenna kwata umbrella that's the symbol kati Nyando Yosuferi muganda Salimu Sale Anita Amongi ne muna creating political parties neziwere 8 zana zijja ku ballot paper there is a difference between Robert Kyagulanyi Ssentamu and national platform plus their symbol
tewali kibiina kyonna kisobola kuweebwa ambulera nga national platform mugikozese. Musobola okweditinga ballot paper ne muleetako Bakyagulanyi abalala ne muleetako bye mwagala, naye simbo eya ambulera temusobola gyeditinga kuteeka kibiina kirala kiwa simbo ya ambulera. That's the different. Mukozesa mukozesa emitwe gyammwe. Okitegera ffe tuli ba ambulera. So njagala basaba mwenda okuva n'olwaleero ennaku z'omwezi 11 National Unity Platform stroke of people power. That's the only opposition political party. The rest political parties, they are working under the supervision of Museveni. Alright, na kuzomwezi zili 11 mwezi ogw'omusanvu 2025. Ekibiina kyokka ekirwanyisa Museveni bakiyita National Platform. Ebisigadde byonna biri under Museveni, under NRM. Nga ne ssente zaayita obuwumbi 3 plus n'endala zijja. Okuva kati okutuuka mwezi ogw'omunaana wagenda kuva ebibiina ebiri mugenda okulaba nga bigenda kujja. N'abagenda okubeera independent nga beegana ebibiina bagenda kujja. Bonna nga focus yabagitadde ku National Platform. Which nze nganze omuntu kimpa amaanyi n'essubi okulaba amaanyi ga Kyagulanyi n'amaanyi ga National Platform gayimiridde ludda wa. One. Bobanga ogwo omusajja muno lekanga mwezi n'akozza. From day one Kyagulanyi wa NRM, Kyagulanyi akolera Museveni, kati ate bakolera Museveni langa wa NRM. Ngate lwaki mukuba project ya mwe? That's the big question. Ate project ya mujijja mutya ku fund zaki eziri mateeka na mujijja ku fund eziri mateeka. Ngamuga project ya mwe. Okuba otya ekintu kyo, okuba otya omwana wo gwozaala ambulo kuba yafunye olubuto. Baba sigwa mufunisiza olubuto okuba otya omwana omutte. Kitegeeza bana abantu bade baloza bana Uganda basiru, bana Uganda si basiru. Kati mmwe abaddeyo nga mulooza ntumbi akusaaga njala bagamba mu kitegero lwaliro. The more Museveni creates political parties, the more he exposes himself. The more he keeps on funding propaganda and blackmail, the more he promotes Robert Kyagulanyi Sentamu. Abantu bategedde nti erindako tetubadde na byana bya ofuzi tebibadde wala tebibaawo. President yakugamba nti bagenda kuyisa amateeka aganyigiriza nupu mbwegende muki egende mu iPod. Nabagamba tajja bigendayo ne sente babagala bazitwale. Ka video kembadde nnonya message yake z'emuntu yakugamba birebiga bya president bagenda kola buli teeka erinyigiriza ekibiina kya National Platform n'obutakiwa sente. Naye ffe bitwali twagala twa sente twazikolamu ebimamagezi bitya. Tuyina office across the country, tuyina ekitebe, tuyina ne training wing, ebine ebirala tuyina. Nakugamba mu myaka 4 Museveni buli kibiina kibadde kifuna sente nga si National Platform yokka myaka 4 bona badde bafuna sente. Sente bazitaddewa, sente badde bazigabananga abantu. Kati nupu bwe yajja ebadde erinnya muki mu business zaazo kyekibalwanyisa olwaliro. Kati ekikulu kyekiriwa kyekino wano. Gwe wenna tosiriwazibwa bannabyabufuzi bonna bakolera omuntu ogwo. Njagala osooka otandika okubuuza buli munnabyabufuzi omubuuze ng'oggyeko okubeera munnabyabufuzi mulimu ki gw'okola. Tebalina mirimu ne balina ssente gwe tobuuza nti bakola luddawa. Lwaki babeera active nnyo towards the elections? Lwaki ebina by'obufuzi bimerukawo towards elections? Lwaki ebina by'obufuzi bibalukawo nnyo nga tugenda mu kulonda? Okulonda kuwali batebiriiwo bibawo ebiri naye tayimu yabi ey'okutaasa mukama we batennatuuka tebatuuka mu tayimu kubataasa nga balyoka bavaayo. Kati ekyo kikunnyonnyola kitegedde butegeezi. Kati njagala kuwa reference. Omukyalo nabamagambye era ne warning obutaddamu kwogera ku National Platform. Naye ka video kano kaddakiika ka second 55 bwe yabadde ku TV yagambye nti ye mbo Kyagulanyi yaleetera kaadi mu maka gange ne mugamba prove me wrong olete video ngolaga nti Kyagulanyi yakuleetera kaadi. Ekyo yakizannye nga ayagala kuteeka president waffe wansi nti president ekibiina kya desperate nga kina mu lugodo genda kusimba omuntu bamuleetera kaadi. That was wrong.
Nembabulya byonna ebyamulese ne byaliko ne bibategeeza. Ne mugamba ddemu ayasame nja mulaga. Naye kati video yadde part of ziri nadde sijibazanyidde. Era nabagamba nti agenda kujja independently. Naye nga njagala proof balaga ekintu kye yabadde ayogera. Naye jjukira y'omu kuba members aba SDP era yayina n'omutima gwa SDP yayina constitutional buli kimu. Kale nagamba nti national platform atakugamba nti agenda kujja independently era nagamba nti ebina by'obufuzi tebirina mugaso tebina kye bisobola kukola. Kati nga weesiga mukazi ng'ono wulira manze nkuwa obujulizi wulira. Nagayina Bira Sempala omukyala waali Lord Mayor candidate 2026 Kampala City. I'm coming back, but right now I'm just seeking the mandate of the people of Kampala. I don't think parties are serving the interests of the people. And right now I want to come as an independent to have issues of Kampala addressed instead of hiding behind political parties. Sikuwa information esikuwera kwa bujulizi. Nabagambye ku Lwokusatu nti agenda kujja bwannamunigina ku ssente z'omuwomusulo nga salimu sale ya mulese nebira nabagambye byonna. Edo video yagikoze eri ku party ziri tannakola video ndala kuba namugambye ajje kyagulanye mukamwake n'ekibiina kya national platform nja mwambula. Noza kati mutegedde. Agembo seeking permission eri banna Kampala mu obuyinza mama gende wannyo ko bwa kita wa seeking ko permission bakuyambe ffe tuli pako wakuwadde nkwezenge. Twakowa tetwetaaga kumanya oyo mutegedde bulungi nnyo we mutadde nkulayira tosobola kufuna de 1% wadde nga mission yabaddewo nti ogenda kujja independent bakozesa amaanyi ga state okulangirira bisigadde bigwire mu kooti tojja kufuna de wadde tojja kufuna de 10% tosobola gifuna ekyo nkikulayirira nina kugambye kusanke watu wona ngomanyira kyagwe baje kya national platform tugenda kwabika ekyo nakikusuubiza njagadde abantu bategeere kiki ekituufu kyali. Eri mugundi mu Canada namaze dokora research yange nkyakola ku bintu byo nja bitegeera bulungi nnyo ojjo okutegeera kati esimu zaako ngalo mumaliriza. Bwe mmala oyo nyongera bagamba nti okusonda ensimbi kiri mu mateeka mu nsi yonna kikkirizibwa Mau just alina akasajja video muzirabye ziraze obujulizi nti Mau alina akasajja ku Robert Kyagulanyi Sentamu. Kati wano wenjagala nsooke mbuuze ekibuuzo kyange kirwamanga mpola. Mumpulirize bulungi nnyo. Nyandi Yosoferi yatobba akalulu season ewedde. Nawe abampuuga ssente obutateekawo resistance tajja kulayira bafuna billions 6 ne basegona ssente ne bazirya ne beezibika ne basirika. Kati iPod mukitegeddeko buli kimu kiminti iPod government ya Netherlands yabadde sasulira iPod eyo. Nenga mu iPod ebinako bitulo okuteesanga ne NRM eberamu nenga mu 7 yatudde eringa senkagale wa NRM. Kati njala soka kubuuza ng'okozesa obwongo bwo naawe osoke weebuuze wali owuliddeko ekituyita interpolitical parties simanyi forum mu nsi yonna nga byobufuzi bitudde ne gavumenti nga bitudde bibigigandu gwe chaligwe oli dictator gwe chaligwe tugenda kugula moto tukujjeko gwe chaligwe tugenda mu kalwa tugenda kujja mu buyinza ABCD wali owulidde ensi yonna ekintu ekyo kiba njala soko nkanjogere mpola wali owuliddeko mu nsi yonna ng'ebiina by'obufuzi bitula n'ekibidu babavuganye batuusi bateeteesa kati gwe otufuga essaazi ne tugenda kujjako bwe tuti wali okiwuliddeko ewantu wonna. Anti jiwaita iPod mbumuntu nemwogera ku dialogue ki gotudde nyando atudde wali ebina bina bitudde maaso ng'ebira bwe bitudde maaso ga atudde asaze kono okugulu bwati ne batandika omanyi fe tuli ba DP tugenda kujja ko bwetira twetaga nsimbi tugenda kulwanisa bweti wali ekiwulidde mu nsi kitekiriyo kati bana abasajja Kyagulanyi yabategera agamba ntai nze sisobola kugenda mu bintu bya kisiru bya kidongo ate ngende ntule n'oli gwenjagala okujja ko muwulire ndingenda kujja ko bwenti waliwo kirabyeko nawe ate mutubalemu amagezi waliwo ddengo omubbi yenna omutemu kabere nyando wano nze mu expose nga ku bantu bagenda okutta abamu n'abatta abala n'ati obbatta
kati waloddeko Nyando nga muntu ngenda kutta era ngenda kutta bwenti kati gwe kubongo obutono obongo obunje nnyo mutandika kutyoga ne mutudde mu 7 mu interpret ku waluzo ne Smith ziko bitya mutesenge je mugendo mujjako kola chikola makulu muri babbi mugenda kubba bank kino kya kulabirako ne musoka muyita bank manager ne mutula ne muga bank manager nti good bank manager wa Colony Bank no wa shamimmalende anti naffe tuyina microfinance waffe ne tuyina ababbi waffe katuba twagala kutula tumanye tugenda kubba tutya waliwo kyowulidde ekyo njala soka kubuuzaamu ne kozesa omutwego mutudde wali muli opposition mu opposing okujjako omusajja mutula ne ku mmeeza mukulu kati ffe tuzze wano kugamba oba tutya tugenda kujjako naye ate era gwoyina otuwa ssente zikujjako naye n'ababulira nti kati tugenda kukola bwe tugenda kumuzijjako bwe muti waliwo kyowuliddeko tekiriyo soka njala mufune ku bwongo President Uganda ogenda yayina ensobi ye Kagugube from day wano yagaana abamanyi ekyalo kye bayita Kagugube mu Kampala Center matumiddeko yagaana Kagugube yagaanirawo kati buli gwola banga agenze mu iPod meeting ne obina bakuliyetinga eyo project ya mu 7 tobuuza olakabira bakazi bajja nga bagala ku musajja omu babeeramu n'akakuku era bw'osanga abakazi bajja batudde babiri bateesa nga omusajja awe nga takimanyi bw'akimanyi akaagera ku ssenku enkya tabeerawo nkiddamu ola abakazi abajja n'abajja babiri oba abakazi basatu nga baagala omusajja omu omusajja waategeera nti abakazi bano baatuddeko mu meeting ne basinkana omusajja bw'atanoba abasolo bomubino atidduka wamanyi kiddako bagenda mutta kati zino enkwezi ngizigge n'emitwe zitudde muzigi nembwa mumu tumanyidde omusajja kasita amanya nti bakazi babiri basinkane ne batuula ne bateesa eyira bagenda mukwata akabaddiya oba muwa butwa kati mmwe mwabayo Museveni otumanyidde nnyo kati ekisinga kunnenyamiza Mau ali mu kuzunga ng'omukago omu ovulo ye minisita wa Ssemuteeka ate yakulembera DP ate minisita mu gavumenti ya Museveni ate ajja ku gavumenti mwafuna omusaala ate ga minisita oli musiru Mau ali mu kuleekana ku social media ne ku TV akola amali ye minisita Museveni w'amateeka ate go mutula naye ateesa okujjako mukama wa musasula omusaala muli basiru bila uno obatage wano jaluwa ate nakino kakibagambe kasitola bango omuntu badde omugoberera mabega yona nga tayambala galubindi oba nga ayambala bugalubindi buno obuyitamu buno obwakala esi buno obuyitamu ng'omula bulungi emmunye kasitatanako kwambala girasi zaaba okibawo oludingi ng'ayingidde nemanya nti kati mutemu mbega abatayagala mulaba mu maaso nebbugu mulingi kasitola abo omuntu ng'atandise okwambala sani gagozi zaawo ezino ez'okyawolenge za bbulaka manya nti mafiya kati wulira ono ne minisita nno yayogerera wulira si kyabwenkanya gw'okweyagaliza nti gwe wekka gwowa opposition ate ng'ebibiina ebirala wabisangawo obwo bwa dictator bwennyini n'ekirala otuma abaana abato bavuma abakulembeze banno gwe nga weekwese ate okozesa bulimba amazima gali nti ekibiina kya nuupu kiri ffe njagala abannayuganda bamanye nti nze banvumye nnyo mu Uganda buli atakanya nange ampaayiriza oyo bamuguze simanya akolera NRM. Alright, Mr. Nobert Maobe ogambye mbu Kyagulanyi asindika abantu okuvuma gwe tovuma kyekisooka ekyokubiri bakuwayiriza mbu okolera NRM oli minisita mu gavumenti yaki si ya National Reverse Movement kati oyo nga mutula naye mu iPod ono avuganye mukama mugembo ngenda kujjako
tujja genda mpola nga tubalaba mujja bategeera kati waliwo omwami ono munnamateeka yakoze akatambi kano njala mukawulize bulungi nakapostinze njala tukaddemu wano bulungi mukalayi bulungi nnyo ng'akoogera ka sekendi kadakikemu ne seconds 15 kubanga nze video zenkola njagala oyigiremu oleme genda ku TV za Uganda bakuba YouTube bakuba bloggers nga bakubuzaabuza nkiddamu saagala ogende ku TV ya Uganda oba munnamawulire nga we Uganda akubuzeebuze ndo wantu kuwa amazima ekisookera ddala emyaka 47 gyabadde mu buyinza buli kibiina kya byabufuzi kyonna kibadde kifuna ssente eziri mu mateeka nga Nuupu babadde ezifuna tewali kibiina kibadde tekifuna DP badde efuna ssente Jebe badde efuna ssente FDC badde efuna ssente n'ebibiina byonna badde bifuna ssente Nuupu yakafuna ssente emyaka giri ena kati oli waga nti Nuupu badde efuna ssente ng'ezikozese kulazeeko example ebibiina byonna badde biteekawo ssente kyekibuuzo kati Nuupu we kugamba nti ne ssente ze mwagala tukakatako zitutwale mu minti tetugenda zikkiriza kitegeeza nti yo yasazeewo genda nga tebiriimu kikwawulira omuntu gw'ogamba nti akolera gavumenti atakolera gavumenti ompulya bulungi nnyo ekyo nga tukimaze iPod etuulamu ebibiina ebikkiriziganye ne Museveni ku nsonga ezimu Kyagulanyi takkirizigana Museveni ku nsonga yonna kati omwami eno kakunnyonnyole mu luzungu olyoka otegeere tebakubuzaabuza wamma National Unity Platform is out of iPod. Do they pick the money that is pegged on membership? Now, the money that NUP has been receiving until the 15th of June has not been pegged on membership of iPod. So there hasn't been a law that required a political party to be a member of iPod for it to receive the funding. But now the law is in place. That question will be asked in this first quarter of the financial year 2025-2026. So when, for instance, the party spokesperson or whoever comes here, you need to ask them whether they have received the money that is pegged to membership of iPod or not. And by the way, the amendment provides that for a party to receive public funding, it has to be the two conditions. Yes. Two conditions. One, be a member of iPod. But being a member is not enough. You have to participate in the activities and initiatives of iPod. So, National Unity Platform does not have one foot in iPod and one foot out. It is out of iPod. As far as picking the money they have been receiving as at the end of the 2024-2025 financial year has been in accordance with the law, which at that point did not mandate them to be members of iPod. Okitegedde bulungi kankunnyonnyolemu katono nnyo omukulu yakugambye nti ekibiina kya National Platform tekiri mu mukago gwa iPod tekirimu era tekibeerangamu ompulya bulungi nnyo era tewabaddewo tteeka lyonna libadde likaka kibiina ekitabadde mu iPod butafuna nsimbi ssente ezo Nuupu badde ezifuna Museveni olwabere nga abantu bano talina ngeri gyanakwatamu Nuupu kwekukola etteeka eryo erinyigiriza Nuupu okujja eyingire mu mukago gwa iPod erekeddemu okufuna ssente era akugambye nti ssente ez'omwaka gwa 2023-2024 Nuupu yazijjayo nga tebannateekawo tteeka lino Museveni yataddewo olwataddewo etteeka Nuupu tennafuna de n'ekikumi tegenda zifuna kubanga teri mu mukago okuli era n'amateeka tekkiriziganye nago kati kyekituufu ekiriwo kati oli addawo n'agamba ebintu bya iPod simanyi interpolitical simanyi bikoze bitya Nuupu tebiriimu era tejja bibeeramu ne ssente badde ezifuna mu tteeka liri ekkadde eriri mu constitution. Ompulya bulungi nnyo omwami kyayogedde kati bayo muntu n'omwaddamu okubuzabuza mu nabyabufuzi ekyo kituufu mukitegedde bulungi nnyo nkibanyonyodde bulungi nnyo mukite toddamu genda ku TV simanyi oli akunnyonnyola biki tebiriiyo era ssente Nuupu zonna zeefunye mu myaka egy'esatu eguzeemu ezimbi ekitebe eguze ettaka n'ekyusa ne training yaki yekamooca
n'okuddukanya offices zonna eziri mu ggwanga n'okukola activities z'ekibiina ze ssente. Ompulya bulungi nnyo kati kyakulaga nti nze sibiriimu era sobola byetabamu period. Tebakulumya mutwe mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo. Omuntu akugamba nti nupa okusonda ssente kibi nnyo era tekikkirizibwa era ssente zina kubeera miliyoni 4. Oh dear. Kankuzanyira katambe ka dakiika 2 ne seconds 55 nga ne National Reverse Movement yennyini ebadde ng'esonda ssente va ku ziri ez'ekibi ez'okuzimba headquarters zaabwe. Ffe tubeera ne information tuba nayo. Tubeera ne information ne National Reverse Movement yennyini ebadde esonda ssente internal ne ku international level nenga tebakikulaga. Information is power. Flag bearers up to the parish level, we give them something, but that facilitation is actually very minimal compared to what they use. In a 21st December 2020 circular sent to the district party chairpersons, NRM Secretary General Justin Kasule Lumumba says the money is strictly for logistics and materials for campaigns, with the beneficiaries first getting around half of the allocation. The party says candidates will be given money as follows: directly elected MP 40 million shillings, district woman MP 50 million shillings, national MPs for special interest groups 80 million shillings, and regional youth MPs 60 million shillings. The category will also get an additional 3 million shillings reimbursement for money spent on nomination. At local government level, flag bearers for city mayor get 60 million shillings, district chairperson 50 million shillings, directly elected district councillors 1 million shillings, and district councillors for special interest groups 1.5 million shillings. At municipal or city divisional level, party candidates for chairperson get 20 million shillings, directly elected councillors 500,000 shillings, and councillors for special interest groups 1 million shillings, while at sub-county level, LC3 chairperson flag bearers get 1 million shillings, and NRM candidates for councillor 100,000 shillings, and all to get back 20,000 shillings used for nomination. According to the party, the money is already in the district accounts, awaiting disbursement to candidates upon completion of the required paperwork. Total sum? No, the only thing that I can remember vividly is that we used like 21 billion shillings to facilitate our meetings in the villages, because we sent 300,000 shillings per village. But also we sent also some facilitation, the district, but also very minimal, and the parish, and even the sub-county, because our campaigns have been based on the village level. With the members of parliament, it's very easy to calculate. Explaining the sources of the monies, NRM Vice Chairperson representing Buganda region, the party's topmost decision-making organ, Godfrey Chwanda Sobi, said on top of membership contributions, remittances by MPs, and funding from government, the party receives money from anonymous donors who he said contribute as much as 10 billion shillings. At the same time, tulina abalamikwano gyaffe abatuwa ssente abatayagala kuboogera. Mumamuli omu n'abayitira obuwumbi 10 n'abubawa naye nga tusobola kubasanguza. Godfrey Chwanda Subi says the last half of the money will be sent during the last days of campaigning. Actually, the first money was to help them to mobilize, but we have to pay them the last bit of it just to help them to for the proper finishing, especially on the... Gwe, siriki na muli ebinyo. Ndowooza otegedde bulungi nnyo. Katolaga nti fundraising mugambe please na stress tonkuba straight okuba naku yo na stress emana tonkuba binnyo byo fe tugenda kusonda sede paka kuwulira byo kitegedde bulungi nnyo. Fe tubeera n'ebintu nga byafe tubiina wantu bitereka okubazannyira videos zino okubagirawo obulimba bonna fe omulimu gwaffe gwakusaanya obulimba okitegedde bulungi nnyo. Kati gweddeeyo ogana okulwanira eggwanga olaba oli obadde olwana akalungu okanoonya tosasudde ssente zo kati onoonya okataddemu ssente zo kitegeeza obusungu ogenda kuba na bungi nnyo. Awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Kati ensonga endala okumanya abantu abakola ne Museveni tekikwetaagisa kugenda wala nnyo ennaku zino. Lwaki? Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu birooto by'abantu ambi baaloote dda okubeera. Tewali kintu kiruma muntu kuba nti yali amanyi nti yasobola ne wajjawo omuntu gw'amanyi nti tasobola n'amusobola n'amuyitako. Kamba jumizemu akantu kano.
Abaganda tugamba atanayitaayita wattu yatenda nnyina okufumba. Abaganda tugamba ati atanayitaayita yatenda nnyina okufumba. Lwaki? Munnange bw'obeera ewammwe nga woolya wokka ogaye maama munnange mu kufumba teri yamukwatira nsawo. Maama afumba akuba eddigobe emmere ewunya bulungi. Ne wallahi lw'okyalako ewantu oba ogenzeeko ewantu n'olya emmere jjaga ndi nnyoko tamanyi byafumba ebyokufumba tabimanyi. Kati yembeera eriwo olwaleero. Abasajja abali mu gavumenti y'ennyanja ey'Yusufeeri abasinga obungi babadde beeyita ba professors babayita ba philosophers ab'ebyobufuzi basoma amanyi kati waliwo ekizibu waliwo bano abaasomako amateeka naye nga tebagatadde mu nkola abo nabo ne babeerawo. Eri abadde babayita ba political magwaya nga bali awo nga we bali bamanyi nti basobola okuarticulatinga issues. Naye ng'ekibaleeta okwogera ensonga zino tekibadde nti bakikola on behalf of changing the country. No. Badde bakikola on behalf of their personal interest. One. Okusinziira ku research ekoleddwa ku banoonyereza mu byobufuzi. Museveni tatya mundu. Museveni atya ekintu kye bayita okumuexposinga ku political ideology ye ne blackmail propaganda we. Yensonga lwaki ne wabaddewo assassination yasooka kubuuza baani ababaddewo wano badde balaba. Oba badde kitegeera nkuwa kati facts. Museveni atya nnyo okumumanya ebimukwatako n'eddiiru ze. Lwaki? Mbagambe wabeerawo assassinations nga bassa omuntu. Ye kennyini we yakalabikirako oba amagye nga gaziga kubuuza ani yabadde wano yabadde alabe ani yalabye ku kyabadde obawanika omukono bw'otaba tebaddangamu kulabika bonna kubanga bamanyi walabye owalabye by'otalina kulaba. Y'ensonga lwaki abantu abasinga obungi baba. Kati Museveni akimanyi nti omuntu yenna ali ku ludda oluvuganya kasita ajja ku TV n'ayogera facts ng'atandika okukolako profile bw'aba gimala profile gikolako bakutuusako obulabe. Tunuli abantu bonna bajja bafa mu Uganda abadde boogera ku nsonga z'ebyobufuzi n'ensonga Museveni afuga atya eggwanga bubi bonna amaliriza abajja kubanga bamu-exposinze ebyatayagala. Kati bano ba politician babadde nga bajja ku TV ne boogera nga bageza ku exposinga Museveni ng'abawa ssente n'abateeka mu comprisation system ne bafuna ssente basirika. Kati ye Kyagulanyi wajja agenda byogera nga bwe tubyogera wanti yeetaaga mukubira simu mutiisetiise agenda kugakamba byogere nga bwe biri oba TV bagikugganya oba bagiggalewo gw'onoomanya. Kati kyekizibu Museveni kyasanze olwaleero. Kati this is true story. Elias Lukwago bw'ava mu Kampala Central n'afuuka meya wa Kampala zireeta Kagege. Naye bifu Kagege okujja yali akola mu kitongole ky'ettaka ekya Kampala State Council era ng'abeera nnyo ku TV bamukulyetinga ng'ali mu opposition in the disguise naye ng'akolera NRM. Ne bamuwa chance n'opportunity okukriticizinga Museveni anyhow nga bamukulyetinga ajja akola ekintu ekyo n'akikola. Kati yagenda okujja mu Kampala Central yajjanga independent ng'olwedde tumanyi musajja mwogezi teryamukwatako teryamusiba. Ffe kye tutasookanga kubuka lwaki omuntu akulitisayizinga Museveni during that time tebamusibanga. Toddangamu mu bulamu bwo okusanga munnabyabufuzi nga takubibwangako miggo tasibwangako takolebwangako kikolobero kyonna mu Uganda n'ogamba nti opposition. Tasibwangako takubibwangako miggo talina losi yakoze mu kintu kyonna tomugamba nti munnabyabufuzi. No, technically abantu abo bonna bantu ba Museveni bonna abagenda oyogere kyoyagala era bamuwa n'ebyokwogera ne baleeta oyo n'ajja mu Kampala Central ffe tulowooza ne muntu waffe ne tumuwa. Kati ne bamuzimba ng'alina ekifaananyi kyazimbye ye nga yeezimbiddemu. One asomyeko, two alinawo akasente. Kati time ebadde egenda tuuka yeeteeke mu kiti nti kati yaaliwo. Naye ekiti ekyo kyali kyakuggalira ddala totale Kampala yonna ne opposition egizingako lumu
ku last moment nga temukyasobola kijjamu kivaamu. Kati Kyagulanyi wajjira, Kyagulanyi bwajjanga muyimbi. Nsereko najja omutwala ku professional trials mwena ali mugato mumanyira gende sistekezo ne kimunyiiza. Kati bwe kimunyiiza yalina okuggula ekibiina ky'ebyobufuzi nakyo ne kimulema ne kati final yakigudde ne kifiirawo. Kati badde bakozesanga slogan tya shuli ku bantu banyu banjaga tebategeera tebalina idea tebalina ki n'ebitabo tebimamala. Kyovula basindikanga oli bebe kulu okujja okugamba nti oli yasoma simanyi ono yasoma MDD tomuteeka na wa PCM nga category gye bakozesa. Kati Kyagulanyi n'agenda n'asoma amateeka najja ku mmeeza y'emu n'abeeyita ba land friend najja ku mmeeza yaabwe. Jjukira basooka ku mmeeza eri nga bonna ba A-level ye n'agenda n'asoma MDD n'afuna diploma n'abanga mmeeza agivuddeko. Najja n'ayingira ebyobufuzi najja ku mmeeza y'emu n'agibalekako n'agenda kuya president n'aggulawo n'ekibiina n'akibalekako. Kati Nsereka aba yeeyita land friend Kyagulanyi n'amulaga land friend genda omugambe maamawo najja ku mmeeza y'emu n'asoma amateeka. Kati aba talina kyamugamba. Kati Mentoni police Kagege yagenze okulaba nga engeri gy'alina okuddukamu n'omusajja ono ate kuddayo ate Kyagulanyi gye yava mwamulenga akutte microphone ayimba. Ekyasinze okunsiza nga ne instrumento naye agiyimba yenyini ebimba nga ayimbira n'embiyuma ebimba birina okukubira rhythm naye yenyini rhythm yazeekubidde n'omumwa Mentoni police. Kati okumanya musajja gwe Kyagulanyi oli muzibu nnyo wavuze omusajja omujja gye mwali yagwirayo n'afa n'ovaayo gwe n'oyitamu n'ojja mu politics n'ayagala okukumanyirira n'omulaga nti era omusanzeeyo. Kati ate ye yeevuze n'addayo gye mwasookera nga Mentoni police n'addayo naye Mentoni police yagenze okuyimba nga si ye yeeyimba. Kati oyina entalo kati olwa Mentoni police wamutadde kati ali mu self ali mu gundi ali mu automatic drive yazzeeyo emyaka gy'emeka yazze emyaka gy'ekyenda eri gye mwatandikira mu buyimbi kati yazzeeyo ate gwe wavaayo dda kati oli ku ambition za bwa president. Kati yeevuze reverse yagenze okuyimba ne ŋŋamba ono Sebbanga yayimba Uncle Sebbanga yayimba oba ani ayimba naye nga Mentoni police eyo ndivaayo. Kati oli ye omulala agamba nti ali ku level y'emu ne president mutabani wa Matyasi Butyamba bidandisali ate ye yayimba break the chain ne break enjegere zaagaana okukola ki zaagaana okutuka. Kati enjegere bwe zigaana okutukira mu Uganda koye katobe Uganda wali wandoga akasajja kandoga yagenze Kenya kutula enjegere zaagaanye n'agenze Tanzania kutu enjegere zaagaanye. Kati mugenda muwulira nga alisumba nga musabo nga ali mu kuloga enjegere zikutuka enjegere zigaanye okutuka. Gwokimanyi nti break the chain egaanye okutunda ate nga nakana akayimba ak'omu China aka gospel akalimu mpuuga katunze ku social media ku international level kusinga oluyimba lwa break the chain oba album ya break the chain. Genda ku social media otunuulire ku TikTok the trading songs ogenda sanga mu luyimba lwo mu China pastor mu China eyayimba mpuuga lwa copyright sola kazanya wano ne bakali mu copyright kanzo kuba kali mu copyright ndowooza akalimu haleluya akayimba ko mu China akalimu katunze okusinga break the chain. Kati bwobanga ogamba nti olwana ne Kyagulanyi nkulabula tolwana Kyagulanyi era kino njagala kigamba gwe bebe kulu njala kutegeeza ng'obudde bukyali bw'otakkirize nti omusajja yakuleka
bw'otakkiriza nti omusajja ali ku national matters mukazi we agenda kudda mwana oba ogwokubiri kino kijja ku nze lwaki agenda kunoba obadde Kenya ng'oyimba naye ng'omukazi atunudde bw'ati nagane kikino kinafumbira wallahi ng'omukazi omuswaza bakuba talina kyakuzzaako ng'omukazi omuswaza tekaliko copyright gwe tonzigisaako live yange eno mwe mwagala nnyo ebyonoonese wano lindako kambalage aha kati lindako kati kana akayimba kasinze break the chain gwe sirika kano kasinze break the chain oku trendinga kasinze break the chain oku trendinga kati kitegeeza bw'onoogenda mu maaso n'okulwanyisa omuntu aliko mukisa gwa Katonda ganza ofudde ojja kufiira bwereere ekiddako mukazi wagenda kuna mu paati tatajja kudda ekyo kitegeere nti omuntu gw'ogoba ali ku national matters oba oyagala kumanya nti kituufu omukazi akulemye okufunisa olubuto mu njuuyo ogenda otya wa neighbor ku kitanda kye mu ofunisa olubuto ku kitanda kya neighbor tekisoboka, it is impossible. Tekisoboka. Bannayuganda bakuzira olw'obusiru obutategeera. The same time kati ogenze Kenya obe Tanzania toso East or West home is the best bwole mwe wakati nakyo osobola kukola bamuganye kitegeera ne Museveni abatisiza kaliyaza mu lw'obusiru. Omukazi tasobola kulema kufuniza lubuto mu makaago wako kitanda kyo n'ogende wa neighbor mukonkono mufuniza lubuto ku kitanda kya neighbor kisoboka omunju ya neighbor. Muina kitegeere kintu kimu kiri bwe kiti nti abantu bamuyimbira bannayuganda abanyigirizibwa omuntu gwe mulwanyisa yayina eddoboozi lya bannayuganda bonna bayogera batasobola kwogera omuli abagagga abaavu abankusere n'abaamalibwamu kati gwe bova nti omulwanyisa lw'okuba bakwosente bwa Museveni kitegeeza nti ogenda kufa era mukazi we agenda kunoba ogwokubiri ekyo nkikuteereddewo kuba kati kyoyagala oyagala muteeka discipline kuba mmanyi nti omunoonyeza omulimu gwa state ekyokwesimbawo nakulabula togeza n'oteeka omukazi mu bintu bya politics mbw agenda kwesimbawo era ekyo kisumento kyakirina omukazi bamusipeeringa lwakuba nti tatera kuyingira mu ntalo naye bw'anajja mu politics mpozi ng'ogenda mufuna mulimu kuba namanyako omunoonyeza omulimu state kyamuzeewo okusoma kutuuka ku senior 6 ne bw'onooga nti ogenda musimbawo mukitu kebere bajja mukuvumira ojja mulanga afaananga full figure ekyo nkigambye tuvuddewo awo bubudde nga budduka kati mukulu Muhammad Nsereko yonna ndazzenyula kuba ndi badde njala bagatta babiri musajja muno bwakusingaga ekigere togiyita njovu aba yakusinze njala nnyongera okukujjukiza nti ne Nabbi Muhammad awangala n'alamula ensi yonna ku kyalo kwe yazaalibwa yali tamanyikiddwako nnyo era n'okutambuza obubaka bwa Allah n'enjiri yonna obuyisiramu okutuuka obutuuse era yafuna okuwakanyizibwa ne mu biseera we yafuukira omumanyi n'okutuuka okusaasanya eddiini y'obuyisiramu si yali asinga okutegeera n'okumanya waaliwo abali omusinga bwe butyo ne Nabbi Isa bw'ati bwe yali mwe mwebadde mulowooza timutegeera nnyo mwasoma naye omuntu Katonda gwe yateekako omukisa tosobola mulwanyisa era ojja kukomekereza ng'oyokyezza wagenze n'ogamba mukulu bali mwezo nti ate afukamiridde yali tamufukamiridde video twagibalaze bulungi nnyo okuba budde butono nnyo ntubagamba nti ye kenyini bali mwezo ne ttiimu gye batadde okusolola ssente yafukamidde egende bagiwa omukisa gwayo era ne bagenda ekyennaku mmwe kyemusooka okukwata kyemulaga public
ne president kenyini yabadde afukamidde mu kusooka. Kanda baka video kalina. Kino kye batajja kulaga. Kino ekifaananyi waki temwakiraze ensi. Waki wabookedde kiri? Waki mwajjayo kiri? Kuba kye tubaga nti temukyalina kye musobola kwogera. Omusajja wuyo yadde afukamidde. Yabadde afukamidde. Mwe ekifaananyi kye mwajjaeyo. Mwajja ekifaananyi oyo bali mwezo noona amumyuka n'oli omukyalo omulabadde abantu basatu. Waki mwajjayo kiri ekifaananyi nga muga nti omusajja afukamidde? Wonna omusajja yennyini yabaddewo omukisa yennyini yafukamidde. Omulaba? Yabadde afukamidde. Ekitegeeza nti mmwe bw'aba si Kyagulanyi temuna kye mugenda kwogera. Mwina kwogera ku ye. Naye balandi friend kambabuuze era kino mukimbuulire mwojja kitegeeza eggwanga. Okimanyi nti mukolera campaign Kyagulanyi nde disguise nga temumanyi. Mukolera Kyagulanyi campaign nde disguise nga temumanyi. Lwaki? Mubadde mu politics almost for 20 years. Kyagulanyi kambira mu myaka ena is more popular than you. Is more fundamental than you. Webuze gwe eyayita land friend. Where did you go wrong? To the extent whatever you speak, it doesn't add up. And the person you criticize, whenever he comes out to talk about the national matters, people listen. Nkubuuziza musooke mutule wansi mwebuuze abeeyita abaasoma bamanyi ebyobufuzi lwaki bumwogera ensi tebawulira. Gwe mugamba nti abadde talina kyali lwaki ayogera ensi n'emuwulira. Kubanga ensi yagiggula amaaso n'agiraga ekituufu ekyaliwo mwali mbasiba katambaala. Ate zino mpaka za kwebaka ne wansi webakawo twagala mukole ekintu kimu. 1. Buli muntu ekirungi akoze ekibiina kye. Buli muntu wandika manifesto yo ogibuulira ensi. Bw'omala ogibuulira ensi edisidinge. Ate bwe muyita Abannayuganda abasiru be balonda. So njera bategeeza ekintu genda mukitegeere bulungi nnyo nti amaanyi g'abantu n'obuyinza buli ku Kyagulanyi ne bondo omulwanyi kitona kyogenda kukola. Buli lw'omukolako omumalisi ne propaganda abantu bagenda kujjayo obujulizi obukube ku mmeeza oswale. Kati mwena mwaswaddeyo mwate muna kyakuzaako. Buli lw'omulumba Kyagulanyi mumuwa amaanyi. Kubanga jjukira Museveni okwagala omwogerako asasula ssente. Museveni okusirika propagandalist ku radio asasula ssente. Buli kimu bakikolera ssente. Kyagulanyi kyatakola. Kati mugenda kufiira mu firimu zammwe era tugenda okumala okuva mu kalulu kano akawedde nga Kyagulanyi president nga namwe kye mugenda kukola ate nga mwe mugenda okudduka nga tanagwa agobye. Olw'ensonga mwakola era. Awo saagala balwisaawo. Ekirala ngenda kusaba abantu abakulu mu Uganda. Ngenda kusaba naddiini n'abantu abakulu mu ggwanga. Saako abantu abava mu constituency ya Moses Ali. Mugobe bannamawulire. Yes, tuli mu politics. Naye omusajja ono bamu expose ne bamuswaza. Buli kye mukola kyonna okuteeka Moses Ali mu kamera, it's like you are exposing him ku myaka gye gisembayo nga muswaza buswaza. Nkiddamu bannaddiini abantu abakulu mu bitundu ewazaalibwa Moses Ali mugambe Moses Ali ye kennyini ba eddibe. Please, omusajja muswaza. You are exposing the guy. Asobola okuba campaign nga teziri ku kamera kubanga mugamba abantu bamwanga ne muswaza. Muswaza omusajja. Kano ka video mbadde saagala kazanya naye kana ka video kankajjemu eddoboozi. Musajja emyaka gy'alimu yambala pampa. Kati ba interpreter ba in-laws ku social media ajja ku interpreting ekintu ekikyamu ku musajja nga si kituufu. Omusajja yambala pampa.
ono mutwala nga jjajja wange n'ekifaananyi kimusiigira ensi ba in-laws wano ba interpreter abaagala ebyononese bagenda kuwandika n'okwogereza ku musajja ono nga si bituufu wano weyadde asitukira okuzina oba okunyenya kugaliba enjole pampa nga ziyiseemu bino omusajja mumuswaza ekyo kyolaba ekizimbyeyo pampa ng'esowottose omusajja mumuswaza politics aside omusajja mumuswaza please mutuyambe era wano waliwo awandiise nti yabadde amanyi akali enkoko ako si tekali ankoko eyabadde pampa emyaka gyalimu kati gyakusibwa mu pampa ne kati gwenyinza okuza nti omukolera favor nti olwokuba nti muli mu campaign ng'omusajja omuexposinga buki bweexposinzi kyenjagala obbagamba please abali mu kintu ekyo omusajja mutaase muleme mu exposinga kati waliwo ka video ke mwalabye njala kuyita strike machine waliwo ka video ke mwalabye nga mukyala Betty Namboze ayogera ku ntambula z'oku mazzi ku nnyanja Nalukoola oba Lake Victoria ng'ebidyeri eri byonna buli lunaku abivunaanyizibwako asoloza miliyoni 4 ku mazzi ga Uganda kati mbuuza gavumenti ya Uganda yeefunira luddawa bannayuganda bafuna batya mu mazzi gaabwe bidyeri by'okuyitako kengenda okusembyayo then tulyoke tutambule tugende mu maaso mpite strike machine atuwe part B eyabadde esembayo ku video ku Rocksat wulira ebidyeri ebyo bye mulaba ku nnyanja ebyo ebiri ebukakata ebyo ebiri ng'ebuvuma baazudde nti ekidyeri Uganda epangisa ekibukakata kirungi si bya gavumenti waliwo kampuni nyini byoffe gye tubiriizinga n'ekya gavumenti ekiri ebukakata gavumenti yakikwasa kampani bagiyita KIS Kalangala Infrastructure Services walabako ku biro byetwasukanye ku lwayo walaba KIS eyo efaanana wasoma wetwasomera ku bino IBEAC eyafuga Uganda ya kapiteni eyafuga Uganda ku mulembe gwa spiiki kakati neyo kampuni ye Kalangala bweri kakati kampuni ezo zezinanyini bidyeri zo zibipangisa gavumenti ya Uganda biliyoni 1 mu obukadde 8 buli mwaka kati Uganda egula self drive epangisa self drive kakati kigamba nti n'olwekyo yevunaanyizibwa mu maintenance yatambuza abantu yagula amafuta Uganda yebikola ebyate ebira yekola maintenance biki yeteekamu amafuta yekola ki kati bannannyini ekidyeri yakuwa kidyeri biliyoni 1 mu obukadde 8 omwaka kati muwanga ne banne babuuliriza naye kyekidyeri kigula sente mmeka nti ate kyo kigula biliyoni 1 mu obukadde 6 nengamba kibazo yaguze motoka miliyoni 2 nagimpangisa 25 omwaka
miliyoni 25 omwaka naye nga nze eno bwe njitwalo givuga nze ngula amafuta nze nkola okukanika okwo okutonotono biki byonna ebyo nze mbikola. Kati omuntu abuuza nti oba olina miliyoni 25 zowa kibazo omwaka lwaki tozikwatira ddala lumu n'ogula emmotoka n'eba yiyo? Ya nze saagala kuyita mu bizibu byakuba na mmotoka. Omanyi bwe ababaka ba Parliament ndowooza kitegedde kati ekyo nga kivuddeko. Museveni agenda okulambula embuzi 3, enkoko 6 n'embaata 4 n'akozesa biliyoni 3 olunaku. Njala kuba Museveni lwafuluma ewe mu State House akozesa biliyoni 3 olunaku. Kati n'agenda alambula ebintu bitaweza de miliyoni 10 olunaku. Kati olabye ensi egudde eddalu era ekyo tugenda okuzzaako teri akimanyi. Naye ensi bwetyo kyobula tebaagala kuva mu buyinza. Alright, kamala okuyita comrade strike machine atuwe ekiri mu mamboka mu katundu akasembayo ako. Right, then tujja kusinkana ku Sunday program emuli Bulange Mengo. Yes, comrade. Yes, comrade, how are you? I'm okay, how are you? I'm cool. Yeah, today is Friday. Yeah. The 11th of July 2025. Yes. Yes, we last discussed the issues of Northern Uganda. That is on last Wednesday. So we have 25 minutes for today to add on about the information which you talked about last Wednesday. Yes. So people are waiting for your information. Then we shall add on next week on Wednesday. Yes. Comrade, but you've called me and also I was looking at something right now. Yes. So can you increase your volume, please? Yes. Yes, they can hear you right now. Yes. Yeah, but they are asking that you mix the language between Luganda, Luzungu, and Swahili if you can. They want you to mix the language because some people they are very happy hearing you speaking Luganda and Swahili and Luzungu. So mix. I know some Luganda. I know Luganda. Hakuna shida. Ongea Kiingereza na Chiganda. Watasikia vizuri. Oh, genda mas. Yeah. Ize njagala kusindikira waliwo ekifaananyi nyize njagala kusindikira nga sinakutandika kuyogera ku nsonga eno. Buli lunaku waliwo gundi akolera ku mateeka ali lawyer, eh? Ali lawyer. First of all, before I go into the issue of these lawyers here, I need to njagala kubulira abaana Uganda buli kintu kimu. You know, mu Northern Uganda is it sometimes when move is in Jogara in Songazan Taka, is it 1,000 acres, is it the acres 20,000, is it 1 square mile or 10 square miles, something like that. Northern Uganda, Untaka Zino, but when they talk about customary land, or Mututaso Kotunda, because this is ancestral. Mesela Jaja Wari Jaja, is it I start to Jaja like from the beginning. They were remitted, inherited, just inherited for the community, not evyoko tuunda. Yanskirano. Yeah. Kati fetulina waluboy is njagala kumusindikira kifaananyi ye. Bamuyita Francis Gimera. Oyo boy ilero nze nawandikedde erinnya ya kikaye oyo ku gundi. Nafunye calls. More than 30 calls. Ngabali kumbula njeo katika tweet kako oba Facebook kako. Send a photo. Oh boy. Nikusindikira. This guy here,
there is a land issue in northern Uganda. Yes. A land issue which involves some orphans in like umusajja yakoze afudde kati alina entaka yalese mabega entaka nyumba ebintu bingi nnyo. Ono cowboy bamuyita Francis Gimera. At least Musazi, he was a former Uganda Law Society president. He's now a Windolo's right-hand man and all those stuff. He works, he's a current chairperson of the PPDA. He's site of like a chair of PPDA tribunal. He's a government body that helps in maybe say any government entity wants to do maybe procurement, something like that. It's a procurement department of a government. So he heads that tribunal. Oyo boy kusonga Lumbuye kankubuze inze najja uwo nyagala kugula emotoka oba nyagala kugula epichiyo. You get the lawyer, gofuna lawyer or mateka. That guy was a lawyer of the buyer and was a lawyer of the seller. At the same time. At the same time. Yes, at the same time. Yes, I have the documents. You know, they say you're gonna propaganda. Like I'm he was the lawyer of the buyer and was the lawyer of the seller. And do you know what happened? Konsonga yo goyuboy bamwade 200 acres of the stolen land. Entakabaji biye batunze crookedly and ate boy yakoze bi papla yawanise papla ga omuntu wa mateka abada ali lawyer wa buyer ali lawyer wa seller. How where does that one happen? But according to the way how he looks, is he from that part of the country or is somehow we need to investigate? I don't know. You know, these people are mixed. There is, I told you, Fetulina Munyarwanda is standing in actually sub-region as a member of Akabano, standing as a member of parliament in actually sub-region right now in Omoro, in Omoro district running for NRM primaries. Fetulina is another much funny guy. That is some other thing. So people are mixed up. But boy, Gamuni Yari Muchula and so I call now Windolo. Nekamabule, why is so abantu Bonabadina Kutegera? Or Windolo Gaya against the Mukobera Chief Justice of Uganda. Windolo Yakoze Pwegi, Yingide Abantu ku section Yona judiciary. Oshegera. Buize ababoyi bagenda bakola kavuyo wansi mu kusonga zentaka kubaye ntaka kukola bichi kakara goja mu koto oyagala justice tosobola funa justice mukazi wa Windolo ali chairperson of ali magistrate in charge of the court of appeal oshegera you go to the nakawacha is it nakwacha Florence omanyi uchikazi no nakwacha Florence omukazi girlfriend wa Windolo mukazi we tomanyi simumanyi chikaza ali leka kusine kechifanya chiyechi kazi nene bawe babade ali ne bawe so they put their guys in all the section of the judiciary okay na go in a very solid case with evidence but according to photographic interpretation of this guy it doesn't look to be coming from that area of yours, but the guy says he claims it's from northern Uganda. Is that actually with these teeth? With that, like with those teeth go panana eya papi amanyoga papi emvabutono ochimanyi that is this is not what your Florence and this is not what your Florence oyo chikazi ali mukazi wa Windolo kazi bulunako mu ya yocha Windolo na maze yocha mbundio ebindi bya bakazi ochegera is she the official wife? She's a very crazy woman. She's the chairperson. She's the head of she's the judge of the court of appeal in Uganda. Oshegera. When you go to court and then you get defeated, or you feel like you did not get a good justice, and also so you go to court of appeal where Windolo's wife is in charge. Oshegera. You find like there are some cases whereby the former PA, personal assistant or Windolo, like this case of a land case in northern Uganda of the let me say like for instance, there are very many cases, let me say like the one of the late Irina Oriema, 6,000 acres of land. The former PA, personal assistant of Windolo is the one in charge of the case. Can you imagine? So Windolo. So you talked about the hot water. What happened between Dolo and the lady about the hot water? Chikazi yafunye intel bunti oyo chisajja abada ali kukola n'abakazi n'abawala bangi nnyo kazi yayoche mabega chigai n'amazi yocha wow guy he almost killed the guy, something like that. So this lady poured hot water. This lady poured hot water on Windolo. Yes. Due to adultery. Man, this man was nearly died. Due to adultery. Yes,
issues. Okay, continue. You should do research on that. You'll get the story. You will laugh. Ojako steka. Ukati kusonge yo. Izimade nyogera kusonge yo. Like evya intaka. Intaka chili very hideous. Northern Uganda mwachole sapijon. Yes. Ukati kutuka kusonge yo. The justice has been just. Bagamundi, like many people have been calling me to take down the tweet that I post, or the Facebook post that I post on Kimara Francis. That is a good lawyer. For many reasons. It's an Mundi. I did not say anything, but I just shared a document which was from court. Kayabade, lawyer of a seller and a lawyer of a buyer. At the same time, how can you be a lawyer of two people, the buyer and the seller at the same time, and you're the one that drafts the document? Then they give you 200 acres of this stolen land that is under contestation. No, Gamundi, Tevarina Kuyogera Bunti, Gori Muntu Mukuru. Tevalina kuyogera nelidayo omutaneka ukisa abantu mundi asobola kutwala ku mateeka bichi ebyo. I don't know stuff. That's what they are telling me. His allies are telling me, by the way. So they are intimidating you. Yes. And they're telling me, if I don't take down that tweet or that post on Facebook, he will take me to court for slander, something nonsense. I said, no, you think we are stupid people? No. Oh, okay. This is not slander. I shared a document that was from court. Oshegera. It's a public document. Court Yawan disabled this judgment also. These are public documents. How is that related to slander? This crook here is told maliciously robbed children of orphans, children of the late and orphan. They robbed orphans. They robbed orphans of their assets, and he doesn't want. They don't want people to talk about it. Chikinyizo muntu nyo ate chila mungana wange Lumbuye chikiri kunsonga walo echilwaza abantu mu Northern Uganda bayita nodding syndrome. What you read kunsonga yo? Yeah, I've heard that several times. Man, let me tell you one thing. Crooked Museveni, this crooked Museveni, what Museveni has done, there has been a lot of done. It's a long story. But Kusonge, the next time that I would want to talk about, I don't know how long I will need to talk about this nodding syndrome thing. CDC came and took samples from these kids here, took to Washington for assessment. Up to now, you can even now these kids are suffering. And nobody's talking about it. The little every time when we bring this kind of conversation, it ends in local media. It doesn't go to mainstream media. The last time it was published on media was on Observer newspaper Uganda. Which was for a few, it was a talk over this of the day for a few hours, and when people vanished, people started doing other things. But Kusongevia nodding syndrome, chili serious, we don't know where that disease came from, and it's only affecting in a tourist region, only 2 districts, Omoro, where Olanya, Jacob Olanya was, and then part of Bade district. And there's some small part of Kidum. There are some villages in that area which you find people are miserable. Ate omuntu tewale mundu ababaka ba parliament musazi fetulina more than Sato chairperson of a parliamentary group bali disunited muliomu alikulwana sende oli agenze wa Sale oli agenze wa Muwozi oli agenze wa ni ojuka ochi oiboy kagaye mapenduzi yatutunze ichikumi that they sold us very cheaply 50 shillings. Ochigana abada FDC abemu FDC ajimu ANT later mugundi mu independent later NUP musazi naliko NRM primaries chukolawe kaya vugisie political parties mu Uganda yona nino kugambu di oyali leader nga fetu yogera konsonge byo tebayogera kundi fetu yogere nga yogera batiza buli 2 days, 3 weeks ago, yakwata abana y'abantu asudde mugundi mukomera buniti abana abo bamuvumye ku social media. So, Strike Machine, let me ask you one simple question, please, if you don't mind. Yes. How did General Salim Saleh enter the northern part of Uganda and get deep into your tribes and into your families? How did he manage to do that? The other day,
saw a video. One have a video. There's some group that came by Uganda Land Owners Association. Yes, I saw it. I saw it. About the pens here, those are funded by Salim Saleh. What these Kavanos do? What Salim Saleh did? Oh, first of all, Salim Saleh acquired the land. He comes and marry he schemes a family which has a very big chunk of land. That's what these other Kavanos have been doing, by the way. Then he goes and get the girl from there, marries the woman fakely. It like delayed the last wife of his, the other one that died or that was shot by the bodyguard in Guru. In a farm in Waya, that on a bed. The issue is the guy goes and scheme, gets to know that nobody nine takawinjinyo. Akata alawa ania so insola kumutwala kubuliri wejo. He gets the woman, marries the woman fakely, and then bribes the family here and there. Then he gets the woman. Then he starts. That is how he starts accessing the land. Now again anga omuko again kulima, kulima kuntaka. Then that is how he grabs and takes it. Then another strategy that they use, Ojukira, Lumbuye, this is something that you need to talk about, that people need to know. Ojukira, what I've gotten to know from very credible source, one of these days I will unleash it. These people here, they get to know the plan of government in a particular place. Let me say like government, Eco pipeline, or shake it. Yeah. So abantu bagenda intel in government. They get to know government plans 10 years ahead of time. So bagenda bamanyi muti iko bejakuyita from one jakuyita bajawano bagule entaka yona all that straight. Don't know why. That is why the compensation of ICO, all of them went to these governors. Why? They gave long time and bought land in all this area where ICO pipeline is passing from. They bought land all along. That is what we got to know. Even the other time it roads go but government yaga kukola a good one. Is it government yaga kukola simanya somero one? Is it airfield one? So that means they get information before even the indigenous in that area. Yes, before even parliament gets to know, before anybody gets to know about anything. They get to know the information and they go in advance and buy land in those areas. That's why poverty will remain. People, even the areas from which Eco passed, people are poor. People will die of poverty because the people who came and bought land much earlier, they got to know the government plans 10 years before. You find they have land titles. You saw the other day Museveni was giving even this Banyarwana now, or the Kabanos, national ID, no? Nationality, citizenship of Uganda. Now they're coming back to northern Uganda, but for us, they married. They like marrying. I don't know why these people are so only. That's we call political arranged marriages with the intentions. Yes. Yeah. Like some now they're getting land in that manner. That they're citizens of Uganda. And this is how this we got to know that in the land that is being contested for right now, there are uranium deposits underground, some precious minerals underneath. But nobody's talking about even the Bunyoro oil that people are talking about. 70% of Bunyoro oil is in Amur, this is in Noya district, by the way. 70% of that oil is in Noya district. There's a document that the Sinok wrote, and maybe some other oil companies, even think tanks from Britain wrote to the government of Uganda that if the Eco pipeline passes via Churi land and then goes the other side, instead of going the route that is using, it is going to be cheaper to pump the oil through that path than to pass it through the southern part, which Museveni wants right now. So Museveni felt that if the Eco pipeline passes via Chulera, it's very insecure because for us we like putting fights. This oil will not be safe. So the guy chose to take the longer route, which is more expensive, by the way. He took the longer route, and that is how the situation happened. The thing is, let me tell you the truth. These crooks here, Uganda is so rotten to an extent that even tosobola kutegera mulimo alikubitufu oba ani alikusaga. Buli chintu chimu batandika gabasaga. Nga jipicha serious. A few days later, a few weeks later, ofuna chiri serious.
But what has been happening, one thing that we need to really fight is the information that these people have access to in regards to future plan of government, where they go and take advantage. But a government jakofuga e jakokola egudu e jakuita wano. But wano bagule ntaka yona. Encha government elikuja gabakola land title also. You know, when they're compensating your land with the land title, bakuwa billions, millions nyingi nyo. Yeah, according to the videos which you sent me on Wednesday in my inbox, I had a certain guy, I think it's a UPDF soldier, who was talking on phone. I think he was on instructions from his boss. So when the lady was trying to question him, I had him saying that where were they when Kony was killing the Northerners? I think some people, they don't have information about the real who is Joseph Kony, the real Kony is. Can you please tell the public about the real Joseph Kony? Because some people are still getting false information. When you hear go read that, ojukira bulunatu mu say kawunye mu jero kawunye mu oyo guy yona liko mwenge nabakazi you know God really punish these people here. You see that children are all junky. You tell me any child of these people that is serious or like looks presentable. They are either drunkards, drug addicts. That is how God rewarded them, by the way. You see, government, let me start with this one here. You remember when Tumukunde was the chairperson of ISO, director ISO, in the early 2000s? Yeah, I remember that. They started planting bombs in Kampala, and they blackmailed parliament to giving them 600 million shillings per day. They were doing counter-terrorism. You remember? I remember it. Tumukunde, they blackmailed. Can you imagine for 6 months? These people were getting 600 million every day, but they were countering terrorism in Kampala. Yet they were the ones doing the thing. Tumukunde knows that story very well. Yeah. And it didn't leak. It was a DW that leaked that particular thing. Now, kugenda kuchindu chilala songe chibiri. He left with some UPDF officers and all those stuffs. Those of Kaka, of ISO, the former ISO director, Bagenze, Bajemu Northern Uganda, Wendi, Balikugena, Kupata Kony. They returned back plates, radios, and one piece of basin shop. Yes, and some pieces and some few cups, plastic cup. Yeah. Then Moses was promoted to a general after smuggling him from LDU to UPDF and now a general. Just like that. So there are people who think that Kony, well, you know, Kony, a lot of things that, because let me tell you the truth, I can share with you a video of Kony himself saying that the reason as to why government has been blackmailing them is that government has access to media. But for them, they've not been killing people, actually people. It is the government of Muslim that has been killing people in northern Uganda. And there are some incidences, by the way, which I begin to believe, basing on the evidences that are available. Can you imagine some place in Patao, where Owendolo comes from? You see, these crooked people, this crooked actually leads to working with the government. They cooked, they cut people, they arrested, they captured the entire village. Bakutara and Bona mu village, Murimunto mu village Yona, Baku one place. Then they cut some teachers and some witch doctor into pieces. Bafumye mu pipa. You know drum. Yeah. Bakamunda abantu byona balina okulya. Abantu balidde omuntu balidde. Okimanye kulya omuntu. And these are things that are buried. Now in Buchoro, you hear ojukira mwachuli olunaku owulira kuti there are very many HIV cases and all those stuffs. Abagaye those of Kagame. That was Kagame. And then that Gunga Black Battalion, I heard there was Kagame. Mao knows this story very well. Mao, no but Mao, I many story in Nunyo because he was there at that time. There was Kagame, there was Kagame was in charge of that, but he was one of the commanders of that battalion. There was, I think, Kinyafunza also. Then Salim Saleh was also involved in that particular command in that battalion. Yes. Let me say, Lumbuye, something like that. Then Baja, Bakwata, Bobiona, Nabakazo, Nabagamu, Bakamu, Mujimu to the way one Munabe, Bajaye, Palayo, Bazina Kukarina.
in front of your families, in front of your children. We used to call them Vuga Battalion. That is when the other time they were saying bobiwine is gay, is gay. They say these are the real gays we have in Uganda. Can you imagine how many people got HIV? There are women, there's a woman who, I will share with you the video of the guy who was narrating how the NRA of the soldiers came and they fucked this guy in the anus and they went and a pregnant woman, can you imagine? The woman arina abana babiri kurubuto. But about 15 men on one woman. She lost her pregnancy. The man up to now arina problems because of the what this NRA people did in northern Uganda. The way I wonder about Bayogre Kunsonga no. Obuda abawulire tebayogera ku nsonga bino. Basirika bayagala bundi fetu yogere onali mulungi ate uleo ujukira bali kungamba bundi inze leka nkusindikire ka message kano ojabe bawandikira bundi ina ku removing tweet ina wandikide ku nsonga za Windolo na wandike ku nsonga za Zed Gimara. Now if we don't talk about it, who will come and talk about it? Inze sinina kuyogera ku nsonga eno ani ajja kuyogera ku nsonga eno. Because there's so many people that go abantu. It's not about the privilege. Everybody should have this equality. Goes either way. The same way a rich person feels is the same way a poor person feels. They all have fundamental the only advice, if you are trying to advise them or to reply them, tell them if they don't want to be talked about, they should stop committing crimes against humanity in another part of the country. Because you can't kill people, you can't sodomize people and the people keep quiet. No. Even though they've tried to compromise the biggest number of people in northern Uganda, especially the opposition, they can't compromise all the people from north. Now I have evidence, new evidence, by the way, that I've gotten today. You know this Ukrainian that I told you that went and stole 3,700 acres of land from the late Yeah. This guy here now offloading machines. Guy likuleta machines. Muganda wangereka kubura machine bano bilibi nyine nyo. Akore machine. These machines are being transported using Ministry of Works. Akore, can you imagine a foreigner has come into Uganda and using cars, vehicles belonging to Ministry of Works and Transport, but using taxpayers' money of Uganda? Can you imagine? He's bringing machines. They abodo oyomwage kufanana mudingo gwenkoko. Ochikazi she has shut down 6 cases. Do you have abodo's photos? I need to check. I didn't get that photo because sometimes it's on internet. I always watch on TV. Okay, no problem. No problem. We shall add on Wednesday because on Sunday I'll be bypassing at Mengo. The time is up now. I think we shall add on Wednesday, same time. Thank you very much, comrade. You're welcome. The word I've heard from you, and the information is true, clear, and loud to the public. But one thing that I would like to tell the world, yeah. Umona Uganda ubera. Goba toli mu ground, go toli never foot soldiers. One day something on social media. Do something about this the state of Uganda. Do something. Even if you don't have anything to die or fight for, I don't know, at least for the sake of the future of Uganda, do something. Osobola kuwandika mu social media, osobola kugenda mu Twitter, osobola kugenda mu muwandike. This small efforts that you do, in one way or the other, they add on to the building block to what we call a struggle. Your contribution matters. Like right now, you hear, like, you participate in NUP is doing a lot of activities. You participate. You need to participate in this struggle here. Because Uganda is wherever you are, Uganda is home. Uganda is a warfare. Oshigera. There is no any other place better than Uganda where we shall be accepted, embraced, like we belong to Uganda. Oshigera. So you need to be part of it. You need to participate. In one way or the other, do whatever you can in your means, within your potential, to ensure that something at the end of the day yield results, which is a freedom for every single citizen wherever they are. Which is a new Uganda. With everything, we cannot continue this kind of country. Everything is just messed up. Museveni is competing with, you see, I could say Museveni is competing with Uganda.
with Ugandans. When you start doing something good, he comes and brings the law. You free money, they monopolize it. Sugarcane, Busoga is suffering seriously, they monopolize it. Everywhere, so the issues we need to fight as a bloc. Regardless of where you come from, everybody is suffering. Uganda. Everywhere. So we need to join forces. Thank you. Okay, may God bless you and stay blessed. Alright, bana ina kulabaka katunabaka chadde ebigambo bimulidde bigabiriko ground mu Uganda sibi kichinike bigabyogera mazima galiyo chovula nti abikola babatisa na yefe tujja kubyogera mpaka kuulira bubi kaongezi kaliyo video lero wende tujja kusinkana ku program ebimuli mbulange mengo kusabire za kaongezi mengo musule bulungi na musibe bulungi mukaba bankomere video wedde mwera